Okay, good morning to all of you. Sorry cikgu tertukar kod pula kan. Tak apalah, harap semua dapat masuk ya. Good afternoon, madam. Good afternoon. Okay, we see so far apa yang kita dah belajar sementara tunggu kawan-kawan kamu ya. Okay, so in last class, kita dah belajar macam mana we want to susun, right? So I've told you the S, D and P block. I've asked you to do soalan ni dah buat ke belum? Semua soalan ni. Dah jawab? Dah ke belum? Dah. Okay, can I have an answer? Anyone hantar jawapan? Biar saya semak dulu. Come hantar your answer in the WhatsApp. Cepat, siapa-siapa saja. Don't waste time. Siapa yang sedang hantar? Okay, Lakshan, send your answer. WhatsApp your answer. For bahagian ni. Cepat, jangan bazir masa. Madam. Yes. I haven't do yet, madam. Why? Other question. Sorry, madam. What do you mean sorry? Now I gave you 1 hour. What were you doing for this 1 hour? Oh, I was thinking about 3.2, madam. Sorry? I was reading about 3.2. Okay, yang lain? Siapa yang dah hantar tu? Cuba hantar pada saya. Please this thing saya dah ajar tu, kamu sepatutnya buat. Tolong jangan bagi saya alasan. Giri, dah buat ke belum? Belum, madam. Belum juga. Kenapa ni kamu ni? Y'all are not kindergarten children lah, for heaven's sake. Cikgu dah ajar benda tu, buat lah weekend. Buat apa kat rumah? This thing all I already gave you. I've already done with you and I said do it. What's so difficult? You mean you're going to 3.2 without this being done? How silly is that, right? Bendanya bukannya susah pun. Madam. Yes. Saya dah hantar dekat group. Ya, saya baru nampak ni. Please the others jangan bagi alasan banyak. Make sure kalau dah ajar tu buat. Tak payah beritahu. Kamu bukannya pelajar tadika, saya kena cakap, please do page this is your homework. Okay, kalau 5 tahun saya boleh cakap macam tu. Kamu ni dah 18 tahun. Okay, kalau tak buat macam mana nak faham? Senang-senang je lah kan, fikir juga. Okay, and it's very ridiculous, especially that I've given you this 1 hour. I God knows what you're doing this 1 hour lah. Okay, let's have a look. Okay, based on the proton number she has written.
2s2, 2p1, 245, correct? So you say it is from period 2, block P and group 13. Correct, number of 3. This is 10. Bukannya susah pun, tengok. Macam susah sangat kan? 18. Number of valence is 8. Okay. This is 13, 3, block P, group 13, 3. Valence is berapa ni? 3 ya, okay. 26, 10, 20 and 6, correct? So this is period 4, block D, group 8 and valence is 8. Untuk D block, always remember D block kita akan ambil 4s and 3d to be its valence electron dia. So yang ni E 3, 4, 5, 6, 7, correct? Period 2, P block, group 17 and valence is 7, correct? Okay, 35, 10, 20, 30 and 5. Okay, so this is a P block. Group 17, valence is 7. So remember P block, the valence is 4s and 4p. Kena tahu beza di antara block P dengan block D. Ni block P. Okay, very good. Okay, saya akan teruskan. B. Okay, now let's have a look at this. Okay. Sekarang kita nak tengok describe the variation in atomic radius across a period, across transition element and down group. Okay, you kata you dah baca ni. Okay, come explain to me what that you have read. Okay, Lakshan, tell me what have you read about this? I heard that we have two different kind of electrons. One is the outermost shell electron, another one is inside. And then the shielding effect is based on the electron which we contains inside the, under the valence electron. Okay, across period, what happens to the size? The size will be increased, the radius will be increased, then the across period. Across periods, the size will be decreased. Why decrease? Because the strength, the attraction between the valence electron and then the nucleus is strong. Okay. Okay, good. Next, Giri. Down a group, what happens? Down the group, the size become bigger. Why bigger? Because the attraction force becomes weaker. No, what is the one which we talk about when we go down the group? Down the group, we talk about what? What is the term that we Size. put? No. Shielding effect. Shielding effect. Kena ingat please. Make sure. Okay, kamu kena fikir bukan seronok-seronok ya. Cikgu kata 1 jam, okay 1 jam buatlah kerja lain. No. Fokus Okay, so now you see when we talk about effect across the period, tengok dia dah bagi terus kat sini. Dia ada shielding effect and effective nuclear charge. Effective nuclear charge ni unit dia adalah ZeF. Okay, ZeF. So if we look at this, kita tengok dulu. Okay. Shielding effect is the effect of shielding effect to the outermost electron from the attraction of the nucleus by the repelling electron in the inner electrons. Okay, dia macam ni saya draw first. We have the nucleus, we have the shells. Okay, ini adalah shell kita. Katakan saya ada shell macam ni. So as you go down the group, kamu kena faham dia macam ni
As we go down the group in the periodic table, when we go across, n dia tetap sama. Kalau sini n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, baru kita akan ada ini ya, the transition element. Sebelum tu tak ada transition element. N equals to 4 baru ada transition element ya, kena ingat tu. Okay, so now when we look at this, when we go across the period, we talk about effective nuclear charge. Effective nuclear charge atau kita panggil dia ZEF. ZEF akan meningkat. Bila ZEF meningkat, attraction between nucleus and valence electron will become higher. So the atomic size will decrease. When we go across period, atomic size dia akan decrease. Kenapa dia akan decrease? Sebab effective nuclear charge, ZEF dia akan meningkat. Bagaimana kita nak kira ZEF? Formula untuk kira ZEF ialah proton number tolak inner electrons. Okay, this is the formula. Later we will apply dan kita akan tengok. But when we go down the group, this is going down the group. When you go down the group, what happens is, this is period, across period. When we go down the group, the principal quantum number is going higher. Okay, principal quantum number dia semakin menaik. So, bila principal quantum dia naik, apa berlaku? Let's see yang cikgu lukis ni. Macam ni. So, kat sini ada 2 elektron. Kat sini ada 8. Kat sini pun adalah elektron dia kan. Kat sini sebenarnya ada 18 and kat sini ada 1. So, yang ini kita panggil dia valence electron. Yang dalam ni semua elektron yang dalam ni kita panggil dia inner electrons. So, what these inner electrons will do? Inner electrons will shield. Shield kalau seolah-olah tabir. Dia ada macam langsir. Dalam bahasa Malaysia kita cakap kesan penabiran. Dia tabir nukleus ini daripada valence electron. Will shield the nucleus, the valence electron from the nucleus. So ini membuatkan attraction between nucleus and valence electron is weaker. And atomic size becomes bigger. Kamu kena faham apa maksud shielding effect. Shielding effect ialah apabila all the inner electrons will shield the valence electron from the nucleus. So maknanya nukleus tak boleh tarik valence electron tu. Kenapa dia tak boleh tarik? Sebab dia sedang dihalang oleh inner electrons. Apabila ini berlaku, size dia akan bertambah. The size becomes bigger. Okay, we see here. This is what they meant. Kita akan tengok one by one. Okay, kita tengok kat sini. Have I not? They start off itself with shielding. Okay, kita tengok sinilah shielding effect. Okay, the greater the shielding effect, the weaker the nucleus attraction. Greater shielding effect, weaker nucleus attraction towards valence electron. Okay, so the bigger the size of the element. The size tu akan bertambah besar. So kita tengok kat sini. You see helium ni macam ni. When it becomes neon, inner electron dia adalah 1s sahaja. Kalau dia kat sini argon, inner electron dia adalah 1 and 2.
Ini adalah inner electron dia. Kalau kat sini, inner electron dia adalah semua D lah. Semua yang D ni adalah inner electron. So bila kita nak kira ZEF, cikgu tunjuk kamu kat sini ya. ZEF kat sini tak ada, sini kosong saja, no ZEF. ZEF dia sini kosong. Kalau kat sini, dia akan jadi proton number dia. What is the proton number for neon? 10. 10 minus 2. So it becomes plus 8. Kalau kat sini 18 minus 10. So it becomes plus 8. Kalau kat sini pun 30 berapa krypton? 30? 4 ke 36? 36. 36. 36 tolak semua ni. 10, 18, 28. So dia jadi plus 8 juga. Okay, this is the effective nuclear charge. So down the group, when you go down the group, effective nuclear charge dia sama sahaja. Sebab tu kita tak cakap pasal ZEF. When we go down group, we don't talk about ZEF. We talk about shielding effect. Shielding effect is when the number of N dia meningkat. Principal quantum number atau shell dia meningkat. Baru kita cakap pasal shielding effect. When the shell increases. Okay, when the shell increases, we talk about shielding effect. Okay, kita tengok sekarang ya. So yang ni kamu faham ya. So shielding effect ni menyebabkan nukleus tidak boleh tarik valence electron. So it becomes bigger. Sekarang kita tengok effective nuclear charge. Electrons around the nucleus experience different nucleus attraction. Those electrons closer to the nucleus experience a greater attraction and those far away. Effective nuclear charge is the net positive charge felt by the outermost electron. Okay, this is the attraction. So kita tengok dia macam mana. Sorry ya, tengok sini. Ini adalah ZEF. So this is the outer electron, this is the inner electrons. So di antara elektron dengan elektron memang ada repulsion lah. Di antara nucleus dengan elektron adalah attraction. Nucleus dengan elektron adalah attraction. Di antara elektron dengan elektron adalah repulsion. So kita tengok ini yang cikgu guna formula tadi untuk kira ZEF. Must remember ZEF is proton number tolak inner electrons. Proton number tolak inner electrons. Okey, kamu cuba buat sekarang kat sini ada satu jadual lepas ni ya. So kita akan tengok phosphorus. Proton number dia 15. Inner shell dia, kita akan tengok inner shell. Inner shell kat sini ada 2, kat sini ada 8. So 10. Okay, so you will get 15 minus 10 which is positive 5. The greater the number of proton of an element, the greater the effective nuclear charge, the stronger the attraction. Bila stronger attraction, size become smaller. Kita tengok sekarang. Sekejap ya. Okay, cuba buat ni sekarang, kira ZEF untuk semua ni. Dah buat ke? Kira ZEF dulu. Cepat kira ZEF. Okay, so yang pertama ni, how do you kira? Let me have Saya nak cuba madam, okay, first one, ZEF ni macam mana? So the first one 11. Dia punya 11 Tolak? 11 tolak dengan 1. Tak, tolak 10. Inner electrons. Yelah inner kan. Okay, so plus 1. Number of shell dia ada 3. Okay, the second one? Second one 12 minus 10
Plus 2. Plus 2. Dan bawah Dia shell shell 3. 3. Yang ni pun 13 tolak 10. So plus 3. Shell dia pun 3. 3. 14 tolak 10. So you get plus 4. Shell dia 3. So what happens is they are going across period. Across period 3. Across period 3. So you see when you go across period 3, kita ada group 1, yang ini adalah dalam group 1, yang ni group 2, ni group 13, group 14. Okay, so kita akan ada usually group 1 sini, group 2 sini, group 13 sini, group 14 sini. So bila you kira ZEF dia, ini plus 1, ni plus 2, ni plus 3, ni plus 4. So apabila ZEF meningkat, effective nuclear charge, bukan ZEF, ZEF ni unit. Effective nuclear charge meningkat, that means nucleus and valence electron attraction is apa? Stronger ke weaker? Stronger. So the size become Smaller. so atomic size dia akan berkurang. So bila kamu nampak saja bilangan shell dia sama, which is 3, 3, 3, 3, kamu kena kira dia punya ZEF. Jangan cakap pasal shielding effect. Shielding effect adalah bila dia punya bilangan shell dia berbeza. Okay, kat sini sama saja, so we talk about ZEF. Kita kena kira ZEF dan buktikannya. So the elements have same number of shell. Tengok, bertulis same number of shell. Elements have different ZEF. Dia pengiraan ZEF dia lain. Greater number of proton, greater ZEF. Stronger nucleus attraction, outermost electron, therefore the size, smaller the size of the element. Smaller the size. Okay, so inilah yang kita kena fikir. Bila dia suruh kamu terangkan, tak boleh fikir masa tu. Must remember, proton number increases, effective nuclear charge increases, nucleus attraction towards valence electron gets stronger, size become smaller. Okay, cuba fahamkan ini dulu. See if you can. Ada soalan boleh tanya. Madam. Ya. Nak explain tu, kita kena ikut turutan, maksudnya proton, kita pasal proton, ZEF, nucleus, size kan? Ya. Tak boleh. Ya. Tak boleh mix up. Tak boleh start off dengan size of atom get smaller. No, you kena ada susunan dia. Okay, sebab dalam periodic table, we arrange the elements according to increasing proton number. So we talk first about that. Across the period, the proton number increases. So the effective nuclear charge or ZEF increases. Then only you say the nucleus attraction towards valence electron is stronger, size of atom becomes smaller. Okay, so tengok ni dia memang dah ada jawapan, memang dah tunjuk kat kamu, jangan kata tak tahu. Boleh? Boleh, madam. Okay. Hari ni kalau ada kucing ke mana-mana dekat kamu, panggil dan ajar. Okay, jangan. Ya. Jawapan kena dalam point ke? Tak, dalam ayat yang lengkap. Point ni is just to help you. Okay, come, let's do this now. Cuba cepat-cepat kira. So ini 1 minus 1. 1 minus 1 lah. So it's 0. 1 minus 0 lah, tak ada kan? 1 minus 0, so positive 1. Sorry positive 1. Yang ini 3 minus 2, so positive 1. Ini 11 minus 10, so positive 1. Positive 1. 18 minus 10. Ini bukan 18 sebenarnya ni adalah 19, dia ada typo. Ini So, adalah 19 minus dengan 10 lah kan? 19 minus 18. Oh, sebab dia punya P, 3 dia dah Kita lengkap. kena ambil 3. So yang ni pun adalah inner shell. So yang ini sebenarnya adalah going down the group. Yang ni ada 1 shell. Yang ni ada berapa shell?
2. Yang ni 3. Yang ni 4. Nampak tak beza dia? What are we talking about? Madam, saya masih bela lagi madam. Yang part yang kan nak tolak yang kan yang last kali tu dia bukan kira macam kamu tengok macam ni saja. N paling tinggi ialah berapa? 4 kan? So semua selain daripada 4 adalah inner shell. Okey, tapi kalau contohnya kat belakang sekali tu ada 3 lagi 3D, ambil 4 jugalah kan? Ya, ambil 4 juga. Okay, N paling tinggi tu adalah outer shell. Okay, N paling tinggi is outer shell. Selain daripada tu semua adalah inner shell. Boleh? Okay, so kalau you tengok yang ini adalah down a group. So bila down a group, dia punya Zef adalah sama. So Zef is not a reason behind the size of the atom. But what you must realize is the number of shell is increasing. So how do we explain it? We explain it saying that when electrons are placed in a higher principal quantum number, further from the nucleus, dia semakin jauh daripada nucleus, the weaker the nucleus attraction towards outermost electron, the bigger the size. So kat sini, another way of explaining, bukan ni lah, yang ni dia tak cakap pula pasal shielding. Guna cara ini. The outer electron enter bigger shell. Electron shielded by more inner electrons. Nucleus attraction becomes weaker, size of atoms become bigger. Okay, so yang ni when we go down the group, you must understand N dia akan meningkat. Bila N dia meningkat, dia punya inner electron will shield the outer electron. Outer electron or valence electron from nucleus. So attraction between nucleus attraction towards valence electron becomes weaker. So size of atom become bigger. Boleh faham? Boleh madam. Boleh madam. Okay, so that means kamu kena faham, kita dah belajar 2 sekarang. Across the period and down the group. When we talk across the period, we have to talk about proton number increasing, the effective nuclear charge will increase, the attraction between nucleus and valence electron becomes stronger, the size becomes smaller. But when we go down the group, we cannot talk about Zef. We need to say that we go down the group, the principal quantum number increases. Electrons are filled into a higher principal quantum number. Therefore, the inner electrons will shield the outer electron from the nucleus. So nucleus attraction towards valence electron become weaker and size becomes bigger. Okay, cuba fahamkan dulu. Ada soalan boleh tanya. Madam, saya masih kurang faham yang across the predictable. So macam contohnya kan, easiest way nak explain benda tu macam mana? Like selain guna yang PZ semua benda tu. Memang kena guna, we say that it's just that when you go across, katakan this is lithium. Lithium has 1 and 2. Okay, sorry. Tak jadi bulat pula. 2. So here there is 1 electron. Here also there is only lithium beryllium. Beryllium pun ada 2 sahaja. Tetapi kat sini dia ada 2 elektron. After that we have boron. Ini transition kita tak. Boron, right? Boron is group 13. Boron pula ada 3. Boron, carbon ada 4. Lepas tu nitrogen. Nitro ada 5. So when we are talking about across the period, what are we doing is we must understand when we are going across period, the
electron is being filled into the same principal quantum number. Maknanya ini period 2. Semua masuk ke dalam period 2. So apa yang membezakan dia adalah kat sini ada satu saja valence electron. Tapi kat group ni akan ada 2. So kat sini akan ada 3. Akan ada 4. Akan ada 5 like that. So the valence electron is the one which is changing. Right? But it is filled in the same end. End dia tetap sama. So kat sini, this is where we talk about the effective nuclear charge. Di sini kita mesti kira Z dia. So Z dia kat sini akan jadi 3 minus 2. So it becomes plus 1. Here it will become plus 2. Here will become plus 3, plus 4, plus 5. What do I understand by the plus 4, plus 5? This Z mewakili the attraction. Attraction between the nucleus. Effective nuclear charge is higher. That means stronger attraction. Attraction between nucleus and valence electron. So bayangkan bila nucleus tarik valence electron lebih kuat, apa akan berlaku pada saiz dia? Saiz dia Mengecil. saiz dia akan kecil. Okay, faham. Okay, so you must talk about that. Kat sini you tak boleh cakap pasal shielding effect sebab dia tak ada principal quantum number yang lebih besar. Semua berlaku dalam principal quantum number yang sama. Tetapi when you go down a group, daripada mula-mula kita ada satu saja, dia akan jadi 2. Kemudian dia akan jadi 3. Kemudian dia akan jadi 4. So dia punya N ni, bila we go down the group, the N will increase. So when the N increase, kita tak boleh cakap pasal Z sebab down the group semua Z dia sama saja, iaitu plus 1. So we talk about N increase, inner shell electron will shield the valence electron from nucleus. Ni macam kat rumah kamu lah, bila kita ada ramai ramai adik-beradik kan, so kasih sayang ibu tu nucleus akan terbahagi di antara semualah. So the more bigger the family, the more the size becomes bigger lah. The attraction between nucleus dengan valence electron tu semakin jauh like that. So the size is bigger. Okay, so you must understand that lah. Down the group talk about shielding effect. Boleh? Boleh, madam. Dengar saja tak boleh jangan just boleh-boleh, mesti cuba terangkan. Berdiri depan cermin kat rumah, cuba terangkan. Tak faham, tampar muka sendiri. Kata kenapa saya ni? Okey, cuba balik. Okey, try Okey, terrehat 10 saat. Cuba hadamkan dulu. Sebab tu saya suruh baca dulu. Tapi saya tahu baca pun kamu susah sikit nak faham kan benda baru. That's why I took out the idea of actually asking you to get in the group and come up with the video lah. Sebab saya rasa bila tak faham, susah nak buat. Kemudian kita akan bazir masa. So tak payahlah. Sebab tu 1 jam tu saya suruh kamu baca dulu. Sepatutnya buat video dan kemudian terangkan. But I think no lah. Video tu sebenarnya you belum lagi sampai ke tahap tu lagi. Selepas ni lah saya akan pilih satu where you can do it. Okay, now we look at transition element. What can you tell me about transition element? Most reactive. Most reactive. Where are the electrons being filled? Transition element electron D kan, D block. Okay, so you must understand transition elements electrons are being filled in the inner
3D orbital. Di dalam sejarah hidup semua elements, selalunya elektron akan diisi dalam N yang paling luas sekali, iaitu di dalam valence shell. Tetapi hanya untuk transition element, elektron valence dia sedang diisi di dalam inner shell. Because for valence electron, when we talk about block D, kita kata dia punya valence electron is 4s and 3d. Baru kita ambil dia sebagai valence electron dia. So dia adalah sangat-sangat apa? Sangat apa? Unik, luar biasa. Apa lagi? Okey, kita tengok ni ya. So bila kita tengok dia macam ni sekarang, kira dia punya ZEF, cuba kira ZEF, kita kira ZEF untuk scandium ah. So you see bila kita nak kira ZEF dia, kita akan ambil proton number. Berapa proton number dia? 21. Tolak inner electrons dia? 19. So dia jadi positive 2. Kalau titanium 22. Tolak 20. 20. So plus 2. So you tengok semua akan jadi plus 2 saja. Kecuali yang ada anomalous case lah, chromium dengan copper. Itu saja plus 1 lah. Bukan copper, copper. Not this. Chromium dengan copper saja plus 1. Yang semua yang lain tu adalah plus 2. So sebenarnya ZEF dia sama saja. So bila ZEF dia tarikan dia sama, dia tak effect dia punya atomic radius. Okay, so kita tengok macam mana kita nak terangkan yang ini. Ini adalah transition yang sangat istimewa sebab electron is being filled in the inner 3D electron. So you see here, across the period of D block transition element, the change in atomic radius is small. Okay, the change in atomic radius is small. Why is it small? Because valence electron are filled in the 3D generate orbital atau inner orbital. The outer electrons are 4s orbital. As we move across row, electrons are added into the inner 3D orbital. Increase in the nuclear charge, positive 2 there, is cancelled by increase in the screening effect. Dia saling membatal lah. ZEF dengan screening effect dia membatal. Effective nuclear charge about the same. Okay, ini membuatkan size dia tidak berubah begitu banyak. So when we talk, kita tulis macam ni saja. The elements have same number of shell. The elements have almost the same effective nuclear charge. So the outer electron have almost equal nuclear attraction. So dia punya size to atomic radius does not change much. Boleh faham? Boleh tanya soalan? Madam yang screening effect tu macam mana? Screening effect tu dia tulis sahaja, sebenarnya dia dalam sebab dia ada dua N yang berlainan, 3D and 4S kan. So sebab tu dia cakap pasal screening effect. Tapi screening effect dia taklah hebat sangat. Dia memang boleh cancel off dengan ZEF tu. Sebab tu dia tak main peranan. Screening effect ni apabila kita ada dua principal quantum number yang berlainan. Disebabkan dia ada 3D dengan 4S, so dia kata jugalah sebab tu dia cakap juga pasal screening effect. But it is cancelled off. Dia tak kuat sangat. Masih tak faham, Madam. Okay. Saya tak faham lagi. Okay. So bila tak faham apa saya kena buat, tanya lagi soalan. Tanya dulu soalan. Apa yang kamu tak faham? So maksud Madam, dia macam
macam benda tu sama, then bila dah dua-dua cancel tu dia kira macam screening effect lah kan? Tak, maknanya dia ada ZEF. Tadi kan kita kira ZEF dia ada plus 2. Aha. Kemudian dia punya ZEF ada juga plus 1. Sikit sajalah. ZEF dia hampir sama. And then shielding effect dia pun sebab ada 4S dengan 3D adalah sikit. Tetapi dua-dua nilai ni taklah menonjol sangat. Dia terlalu kecil. So boleh diabaikan. Dia cancel off each other. Sebab tu size dia does not change much. That's why finally dia punya conclusion, atomic radius of transition element does not change much. Kita tak cakap increase ke decrease. Kita kata does not change much. Because they have the same number of shell. Shell dia yang dia isi 4S dengan 3D kan? And elements have almost the same effective nuclear charge. The outermost electron equal nuclear attraction. So bila kita tengok dia punya bacaan kat sini, dia punya ni, dia hampir sama sajalah, dia tak beza sangat. Semua dalam julat yang sama. Faham. So kiranya tak kisah nak compare dengan antara iron ke copper ke, dia punya ayat dia memang akan sama lah kan? Dia sama. So dia sekarang bila dia suruh kamu terangkan kan, kamu akan terangkan 3 jenis keadaan ya. Wait, mana saya punya semalam saya buat I did a conclusion. Yang ni kita akan ada 3 jenis perbezaan. Kita tengok dulu. Saya besarkan. Kita nak tengok belah ni saja. Okay, kita tengok yang 2 ni dulu. Across period kita cakap pasal effective nuclear charge. Effective nuclear charge becomes higher, size becomes smaller. Down a group, we say the N as the principal quantum number increase, inner shell will shield the valence electron from nuclear. Shielding effect increase, so atomic size besar. Tetapi when we talk across transition element, we say atomic radius does not change much. Why? Electron are filled into inner 3D shell. So Z and shielding effect cancels each other. Itu saja. So ini adalah 3 conclusion dia. Cuba fahamkan dulu. Boleh faham tak? So when they ask you about transition element, the size does not change much across the period. Itu saja jawapan kamu. Kalau dia tanya kenapa, sebab the electron is being filled into the inner 3D shell. So when the inner 3D shell, the ZEF and the effective nuclear charge ZEF and the shielding effect cancels each other. Itu sahaja. Boleh? Boleh, madam. Okay, I give you some time. Ambil 1 minit lah untuk hadamkan dulu. Sekejap madam, saya nak tengok yang tu transition element tu. Yang warna biru tu. Ya, kira tu. Okay, boleh kita teruskan? Okay, sekarang kita tengok yang ni, okay? Okay, sangat-sangat bagus. First thing, when you get elements like this, what you must do is, you must get their proton number. So, P is berapa? 18. Berapa? 15. 15. SI is? 14. 14. N is? 7. 7. Okay, so please write down 1S2, 2S2, 2P6. Inilah sebab saya marah tadi kan. Senang saja benda ni. Tutup mata dah boleh buat. So kena buat cepat-cepat. Tutup mata tak nampak nak buat macam mana kan. Okay, 3S2, 3P2, 7. So practice lah. Practice makes perfect. Kalau you tak tulis-tulis, nanti you tak boleh. Okay. So from here, what you must understand that this is period 3, group 15. This is period 3, group 14.
14. And this is period to group 15. So dalam soalan ni kita ada dua jenis senario, iaitu dua ni daripada n sama dengan 3 dan ini adalah daripada n sama 2. So what when we write, we must write down this and then we will say n is from period 2 whereas p and si are from period 3. When the principal quantum number increases, the number of inner electrons will increase and will shield the valence electron from the nucleus. Therefore, the attraction between the nucleus and the valence electrons are weaker and the size is bigger. Therefore, N has smaller atomic size compared to P and Si. Kita cakap dulu pasal dia punya different period. Then we talk about a cross period. P and Si are in the same period. When we go across period, the effective nuclear charge will increase. So kamu kira, bila kamu kira Zef untuk P, Zef dia adalah 15 tolak dengan 10. So here plus 5. Here it's 14 tolak 10. So plus 4. So you must say P has a higher effective nuclear charge. Therefore, the attraction between the nucleus and the valence electron is higher and the atomic size is smaller. Saya cakap macam ni, kamu mungkin akan kurang faham. So, I show you the one which I've done with them. The same thing lah yang kita kira. Sekejap. So, kita akan bandingkan dia dengan menggunakan sekejap. Yang ini. Macam ni. Okay. So, saya akan bandingkan dia macam ni. Okay, you try and read first. Bandingkan yang mana, madam? N is from period 2. Whereas Si and P are from period 3. As the principal quantum number n increases from n to Si and P, the shielding effect increases because more inner electrons will shield the valence electron from the nucleus. So atomic size increase. Si and P are in period 3, then you talk about across period apa berlaku. Cuba baca dulu, cuba fahamkan dulu. Saya besarkan sikit untuk kamu. Kamu cuba fahamkan dulu. N is from period 2. Whereas Si and P are from period 3. Kena beritahu macam tu dulu. As the principal quantum number n increases, from n to Si and P, the shielding effect increases. Because more inner electrons will shield the valence electron from the nucleus. So atomic size increases. Okay? And then you say, effective Si and P are in period 3. Across period, effective nuclear charge Zef increases. Effective nuclear charge Zef P is positive 5. Is higher than effective nuclear charge Si, which is positive 4. So effective nuclear charge in P is higher than silicon. So nucleus electron attraction in P is stronger and the atomic size of P is smaller than Si. Okay? Madam, kalau kita nak, kalau macam ENC je kita cakap Zef je ke boleh ke? Tak, tulis effective nuclear charge. Kerana Zef tu adalah unit dia. Okay. Dalam exam dia nak istilah effective nuclear charge. So kalau unit dia, madam, macam Zef tu kan, contohnya positif 4, kita kena tuliskan positif 4 Zef ke tak payah? Apalah, tak payahlah. Tapi dia kata Zef tu adalah dia punya unit je. Okay, faham. Unit pengiraan ya.
Okay, so cuba fahamkan dulu. So that's now you see tadi you belajar across period saja, then down the group, then transition element. Tetapi tengok soalan ni dia gabungkan dua-dua. So kamu melalui what you call that configuration yang kamu tulis, kamu kena kenal pastilah you write it properly. So this one I in period 2. Yang ni adalah period 3. Kira Zef dia tunjuk macam ni. So kita tahulah macam mana kita nak ceritakan dia, across period ke, down the group ke. Boleh ke? Boleh saya teruskan? Boleh, madam. Boleh Okay, bernafas sikit. Cuba fahamkan. Ada soalan boleh tanya dulu. Any questions from you? Tak ada? Okay. Kita teruskan. Saya ambil kamu punya ya. Petang ni ada UPS ya. So please make sure. Yang UPS hari tu ada tak apa-apa soalan yang kamu tak dapat buat? Semua okey ke? Is there any questions that you can't answer? Rasanya semua okey, madam. Okay. Okay, madam. Okay Kalau ada nanti boleh WhatsApp saya personally also. Okay, sekarang kita teruskan kepada lagi satu, which is this. Okay. When we talk about cation ions and anions, kamu kena ingat kalau cation ion maknanya dia apa? Macam mana cation ion? Benda Yes, it donates electron. Whereas anions, it will receive electron. Okay, receive electron. So kat sini, apa yang kamu kena faham, bila kita cakap pasal positive ions or cation ions, it is always smaller than the corresponding neutral atom. Dia selalunya saiz dia lebih kecil daripada neutral atom dia. Kenapa? Kita tengok sini ya. Because positive ion ni loses its valence electron. Okay? The positive ion has lesser number of electrons. Okay? But the number of proton remains. Yang ni saya nak terangkan pada kamu ya. Kalau dia punya number of proton sama dengan number of electron dia adalah neutral atom. Kalau dia adalah cation ion, proton dia lebih besar daripada elektron. Sebab dia dah derma kan, elektron dia kurang. Kalau anion, dia terima. So elektron dia lebih. Elektron dia lebih lah. Okay, so now when we think of this, the remaining electrons, bila dia dah derma kan, so the remaining electrons experience greater attraction towards nucleus. So kalau dia ada greater attraction, dia size dia akan semakin kecil. Keluarga dia bahagia. Kecil je. Okay, they pull them together. Tetapi, so istilah yang akan kita gunakan di sini adalah dua. Okay, kita ada ni ya, saya tunjuk saja. Electron repulsion. Lagi satu yang kita akan guna ialah nucleus electron attraction. Kalau electron repulsion berkurang, nucleus electron attraction akan bertambah dan size ionic sebab dia ionic size akan berkurang. Ini is if you donate electron. So you tengok sini, bila you donate electron, you dah kurang elektron kan? So electron repulsion ini akan berkurang. Apa maksud electron repulsion? Cikgu ni kan dah merepek dengan saya kan? Cakap macam tu. Okay, see here. This is your electron. And electron. Kamu dengan adik kat rumah macam mana? Sangat mesra ke selalu bergaduh? Dua-dua, madam.
Dua-dua ada kan? Macam tu lah. So like this. Bila elektron dengan elektron ni, dia ada repulsion. Okay, dia asyik menolak-nolak lah. Sukalah kan? Tolak-tolak. But between the nucleus and the electron is attraction. Attraction. So kena ada dua jenis tindak balas yang berlaku dalam atom ni. So bila elektron dah berkurang, maknanya elektron-elektron repulsion akan berkurang. Bila elektron-elektron repulsion berkurang, maka nucleus electron attraction akan bertambah. Bila itu bertambah, saiz dia semakin kecil. Itu maksudnya cation selalu ada saiz yang lebih kecil. Kalau anion, dia terima. Bila dia terima, elektron-elektron repulsion akan bertambah. Bila elektron-elektron repulsion bertambah, nucleus attraction ni berkurang. So saiz dia semakin besar. Besar. Itu di antara cation, anion. So nampak tak beza dia? Bila cation, anion, kita tak kira ZEF dah. Kita hanya cakap pasal elektron bertambah ke berkurang. Elektron-elektron repulsion, nucleus electron attraction. Interesting, right? Betul, madam. Betul lah. Betul. Okay, macam tiba-tiba kan kena ajar banyak kan, sorry ya. Okay, where negative ion, so you see bila dia negative ion, because dia larger. Kenapa dia larger? Dia ada more electrons. Okay, bila dia ada more electrons, apa berlaku? Elektron-elektron repulsion increases. Bila elektron-elektron repulsion increases, apa berlaku? Attraction. Attraction dia decrease. Yes, electron causes the electron to have less attraction towards nucleus. So the shell will expand lah. Shell dia expand. Dia semakin besar. Boleh ya? So kita tengok sini. So tengok ni Li kan? Ni semua dalam grup berapa? Group 1. Correct, group 1. So you see in group 1 so you see Li ni lebih besar. Kalau Li plus lebih kecil. Sebab tu dia ke bawah lah atomic size dia. Tapi F lain pula. Ini adalah group 17. Group 17. Okay. So you tengok ni F sini. Kalau F minus lebih besar. Okay. Okay, boleh faham? Okay, so now we continue. Kamu cuba buat ni. Saya akan jumpa kamu hari Jumaat lah. I will continue. Okay, so petang ni you cuba baca ni dulu saya terangkan pada hari Jumaat ni. Dan cuba jawab soalan ni. Tengok boleh tak jawab ni. Cuba buat ni homework saya tulis sini. Jumaat tak jawab, ketuk ya kepala. Faham tak? Okay, madam. Okay. Madam, yang homework tu kan, dia nak kena buat kotak juga ke table juga ke? Table macam mana? Buat dulu yang dia kat atas. Buat meja. Boleh lah kalau kamu nak. Cubalah kalau kamu rasa kamu boleh jawab macam tu. Okay, so I will see you. Hari ni ketua semua ada ke? Semua ada, madam. Okay, bagus. Okay, that's all from me. So kalau ada apa-apa UPS tu tolong ya jawab betul-betul. 17 objektif, senang sahaja, tetapi baca betul-betul sebab objektif jawapan dia dekat-dekat je. Okay, so baca betul-betul dan jawab. Boleh tanya madam? Tak boleh. Kalian hayat di antara kamu, jangan dengan saya. Okay, so all the best to you. Tolong dapat markah penuh. Okay, cuba dapatkan markah penuh. Jangan bergembira bila dapat 10/17 ke 16/17. Try and get full mark. Okay? Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Yang madam. Okay. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam.